It sounded like the break was a fiesta, yes? Sonaba como si la pausa fuera una fiesta. No, I think it is wonderful at the centers that we have the opportunity to interact with others. Yo creo que es maravilloso también en estos centros que tengamos la oportunidad de interactuar con otros. Especially after the pandemic, when so many people were in isolation and couldn't be with others so much. Y sobre todo después de la pandemia, donde ha habido tantas personas que han estado confinadas y que no se han podido relacionar con otras personas. This trip to Spain was supposed to happen 2 years ago. De hecho, este viaje a España se suponía que tenía que haber pasado hace 2 años. I had my airline ticket, I was all ready to go. Tenía mi billete de avión, estaba preparado para irme. But of course I could not come, so Pero no pude venir, claro. anyway, I'm happy that I can be here today. Así que estoy súper contento de poder estar aquí hoy. So I did answer Oliver's question during the break, but are there any other questions before we continue? He respondido una pregunta que había durante la pausa, pero no sé si hay alguna otra pregunta antes de seguir. Sí. Yes, there's one question here. ¿Qué verdad, según lo que nos ha contado, qué verdad es la que ve un bebé cuando nace? Porque en teoría no hay ninguna convención que ha escuchado. Entonces, él no creo que vea la verdad absoluta. So, in terms of what you have been telling us, which one is the truth that a baby sees when he or she is born? Because probably there is no convention for a baby that is newly born. There is no convention, so and probably the baby does not see the ultimate truth. So, what is the truth that a baby sees? It's a good question. Qué buena pregunta. I don't know the mind of a baby, but I can suppose how it exists. Yo no conozco la mente de un bebé, pero me puedo imaginar cómo es. Maybe those of you who have a baby now know a lot about how a baby thinks. Quizá aquellas personas que estéis aquí que tengáis un bebé ahora sabréis mucho más acerca de cómo piensa un bebé. But first of all, we would say that chances are that baby does not know ultimate truth yet. Pero podríamos decir que hay bastantes posibilidades de que un bebé no vea la verdad absoluta todavía. Because as we're going to explore, ultimate truth is something that requires our deeper investigation and analysis. Porque, como iremos viendo este fin de semana, la verdad absoluta es algo que requiere de una profunda investigación y un análisis. So the mind of an infant is probably not born with that ability. Y probablemente la mente de un bebé no nazca con esa habilidad. The mind of an infant is still trying to determine what is conventional reality. La mente de un bebé está todavía intentando determinar qué es la realidad convencional. But it doesn't, the mind of an infant to know reality doesn't require language. Pero para que la mente de un infante, de un bebé, conozca la realidad, esto no necesita de un lenguaje. I mean, for example, if the baby wants the mother's milk, it will scream loud start crying. Por ejemplo, si el bebé quiere la leche de su madre, empezará a gritar o a llorar muy alto. But it doesn't have the language to express that. Pero no tiene el lenguaje para expresarlo. But it has a concept in its mind as to what it wants. Pero sí tiene un concepto en su mente sobre lo que quiere. That concept may be similar to the way an animal looks at things, yes? Y ese concepto quizá pueda ser similar a cómo un animal ve las cosas. Because most animals don't have language and ability to identify things that way. Porque la mayoría de los animales no tienen este idioma o lenguaje o la capacidad de ver las cosas de esa forma. But they know what they are attracted to and they know what they don't want. Pero sí que saben hacia qué se sienten atraídos o lo que no quieren. And so they still have some conceptual mind that is thinking of things in that way, although it's very coarse. Es decir, que todavía tienen como algún tipo de mente conceptual que ve o piensa las cosas de esa manera, aunque es todavía burda. That's my understanding of what it must be like for an infant. Pero esto es un poco como yo pienso que debe ser para un bebé. I don't know. What do you think that sounds okay? No sé, a ti te suena que está así. But again, I think we can say it's very similar to most animals because they are simply relating to their reality without any language. Yo creo entonces que puede ser similar a lo que pasa con muchos animales, ¿no? Donde se están relacionando con su realidad pero sin un idioma. Maybe they see certain animals that are predators to them. For example, in Santa Fe, New Mexico, we have lots of prairie dogs. Por ejemplo, quizá vean algunos animales que para ellos sean depredadores, en cierto sentido. En Santa Fe, New Mexico, tenemos The prairie dogs.
Esto tiene un nombre. No son perros de la paradera, tienen un nombre aquí. Bueno, un animalito. Yeah, I'm not sure what they would be called instead. ¿Se llaman así? Perros de la pradera se llaman, pues tienen muchos perros de la pradera. And many of them are out and they're always looking to see the shadow of a bird. Y muchos están ahí fuera y siempre están buscando para ver la sombra de un pájaro. And so they see the shadow, they know that there's danger, and they go back in the home. Entonces cuando están ahí fuera, cuando ven la sombra, saben que hay peligro y vuelven a su casa. So they do actually make noises to warn the others that this is happening. Y de hecho emiten sonidos para avisar a otros de que está pasando eso. But nonetheless, I don't think they have a word that is designating the bird of prey. Pero no creo que tengan una palabra que designen a ese pájaro o a ese depredador. But they're relating to their conventional world through their own thoughts and ideas. Pero se relacionan con su mundo convencional a través de sus propios pensamientos e ideas. So we're doing the same, but obviously we're more advanced, more intelligent, so we have a language to do that. Así que nosotros estamos haciendo lo mismo. Obviamente estamos más avanzados o somos más inteligentes y tenemos un lenguaje para poder hacer esto, un idioma. The example of Helen Keller was the idea that it can be very hard if we don't have a language to be able to get at reality. Pero el ejemplo de Helen Keller puede ser un ejemplo muy bueno para ver qué difícil puede ser si no tenemos un lenguaje que nos ayude a lidiar con la realidad. Because there's no way to completely discern even conventional reality without language. Porque no hay una manera de discernir del todo la realidad convencional si no hay un lenguaje. And that's why we teach children from a very young age. What is this, that is that, and Y so por on. eso es por lo que enseñamos a los niños desde que son pequeños, esto es lo otro. And that's so that they can exist in this world and relate to others and relate to the things in this world. Para que puedan existir en este mundo y relacionarse con otros y relacionarse con las cosas de esta forma. And eventually realize emptiness. Y al final, con el tiempo, realizar la vacuidad. So, okay. Thank you for the questions. Gracias por las preguntas. Any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Okay. So I'm debating in my mind how to proceed. Estoy debatiendo en mi mente cómo proceder. Let's talk a little bit more about these two truths. Vamos a hablar un poco más acerca de estas dos verdades. The first thing to understand in regard to the two truths is that they include everything that exists. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a las dos verdades es que incluyen todo lo que existe. So if something exists, then it is either a conventional truth or an ultimate truth. Así que si algo existe, o bien es una realidad, una verdad convencional o una verdad absoluta. If it doesn't exist, of course it is neither. Y si no existe, por supuesto, no es ninguna de esas cosas. In the Tibetan debate books, they often use the horns of a rabbit. En la tradición tibetana utilizan los cuernos de un conejo This is an example of a non-existent, something that doesn't exist. como ejemplo de algo que no existe. Maybe if you see a rabbit on the horizon, the shadow of a rabbit, it might look like it has horns from the ears. Si por ejemplo ves la sombra de un conejo en la distancia, a lo mejor por la sombra parece que tiene cuernos en vez de orejas. But then when you see it close up, it doesn't have horns. Pero te acercas y lo miras y no tiene cuernos. Anyway, if things don't exist, then they cannot be one of the two truths. Es decir, que si las cosas no existen, no pueden ser una de las dos verdades. But everything that exists is one of the two truths. Pero todo lo que existe es una de esas dos verdades. Okay, the second thing to point out is that when you have something that is a conventional truth, such as a cup, Y luego lo segundo que hay que apuntar es que cuando tienes algo que es una verdad convencional, como por ejemplo la taza, that it exists together with its ultimate truth, which is the emptiness of the cup. existe simultáneamente con su verdad absoluta, que es la vacuidad, el vacío de esa taza. Again, I'll explain emptiness more shortly, but the idea is that ultimate truth is always together with the conventional truth. Luego hablaremos más de la vacuidad, pero básicamente lo que estoy diciendo es que la verdad absoluta siempre está con la verdad convencional. Perhaps many of you know, again, from the Heart Sutra, this wonderful line, No sé si quizá muchos conoceréis del Sutra del Corazón este verso tan bonito, form is empty, emptiness is form. que dice vacuidad es forma, forma es vacuidad. The idea is that anything that is a form, a material object, is together with its emptiness. La idea es que todo aquello que tiene forma, que es un objeto material,
también tiene la vacuidad al mismo tiempo. And the emptiness of that object is together with that object. Y la vacuidad de ese objeto siempre va con ese objeto. Let's talk about a table, for example, like this table. Hablemos, por ejemplo, de una mesa como esta. We can say that there is the shape of the table Vemos que está la forma de la mesa and the color of the y table, el color de la mesa, and these exist together with table, y yes? esto existe conjuntamente con la mesa. But we can, through our minds, discern color separate from table. Podemos, we can o can't. We can. Pero podemos, desde nuestra mente, nosotros podemos percibir separadamente el color de la mesa. Right? So you can see the black of the table as somewhat separate from the table, Es decir, puedes ver el negro de esa mesa como algo separado de la mesa, but it exists together with the table. pero existe conjuntamente con la mesa. So our conceptual mind has an ability to discern different things. Así que nuestra mente conceptual tiene la habilidad de discernir cosas diferentes. In the same way, we could discern the cup, Y de la misma manera podemos discernir la taza and through our conceptual mind, the emptiness of the cup. y a través de nuestra mente conceptual la vacuidad de la taza. But the emptiness of the cup exists together with the cup in the same way that the shape and color are. Pero la vacuidad de esa taza existe simultáneamente con la taza de la misma manera que existe la forma y el color. Was that confusing? Es un poco confuso esto. But that's an important point, because if the emptiness weren't together with that cup or whatever object, Pero esto es un punto muy importante, porque si esa vacuidad no existiera conjuntamente con esa taza o con el objeto que sea, then we wouldn't be able to use it as an antidote or as a remedy to our misconception. entonces no podríamos utilizarlo como antídoto o como remedio para esa concepción errónea. Because remember, our ignorance thinks that the cup exists from here, from the side of the object. Porque recuerdan que nuestra ignorancia piensa que esta taza existe desde aquí, desde dentro, desde su propio objeto. And the emptiness, the ultimate truth, is the lack of that. Pero la vacuidad, es decir, la verdad última o absoluta, es la carencia de eso. Venerable Robina oftentimes uses a cup, and she says, she uses an example of a color on the cup. Venerable Robina, again. La venerable Rabina utiliza a veces la taza como habla del color de la taza. Let's use this one. Vamos a utilizar eso. This has some colors on it. Porque tiene colores. Esa. Okay, so I don't know what color is missing here. No sé qué color falta aquí. So I don't know. There are many colors on here. Hay tantos colores. Maybe there's no color green. There's something that looks a little green, but what color would we call it? A leaf green, something that is like the green of trees, leaves on the trees. Ahí hay algo que podría ser como ese verde, como el verde de las hojas, de los árboles, un tipo verde. So for the person who thinks that green is there, they need to be shown that the green is absent. Para la persona que se cree que el verde está ahí, hay que demostrarle, hay que enseñarle que ese verde no está. So when we come to analyze the cup, we see that it has an emptiness of green, a lack of green. Entonces, como no hay verde, analizamos la taza y vemos que hay una vacuidad, un vacío de verde, no hay verde. Again, that's really only a realization that works for the person who thinks that there's green there. Pero eso solamente es una realización que funciona para esa persona que piensa que ahí hay verde. Right? So we are starting with the misconception that the cup exists from its own side. Entonces, partimos de la base de esa concepción errónea de que la taza existe por su cuenta. So with regard to the cup, we need to see that it lacks that. It doesn't have that, just like it doesn't have green. Y entonces, en relación con esta taza, tenemos que partir de eso para ver que eso no está ahí, que esa taza no existe por sí misma. Y es lo mismo con el verde. And this is one of the most kind of difficult things and tricky things about this idea of emptiness. Y esta es una de las cosas más difíciles, más peliagudas en cuanto a esta idea de la vacuidad. It's a negation, it's a not finding. Porque es una negación, es un no encontrar, un no definición. And again, we'll look at shortly the ways that we go about coming to see that isn't there, that something isn't there. Vamos a volver a analizar un poco las formas en las que podemos llegar a ver que eso no está ahí. And why that is valid again is because we think it is there. ¿Y por qué esa forma es válida? ¿Por qué ese método es válido? Porque pensamos que está ahí. We think that we and everyone else and everything in our world all exist from their own side. Pensamos que nosotros y todo el resto de las personas y todo lo que pasa en nuestro mundo existe por su propia cuenta. And so once we realize the emptiness of cup,
Entonces, una vez que realizamos, nos damos cuenta de la vacuidad then de it's the la same. taza, It's the same to realize the emptiness of me. pues I, es lo mismo que realizar la vacuidad o la no existencia del yo, de mí, or the emptiness of any phenomenon that exists, any object. o la vacuidad de cualquier fenómeno o de cualquier objeto que exista. Okay, so this is this idea, and I'm going to use some language here that might be a little tricky, is that the two truths are a single entity, Entonces voy a utilizar un lenguaje que pueda ser un poco más complejo, pero la idea de que estas dos verdades son una única entidad, but yet they are what we call different isolates. I don't know. pero al mismo tiempo serían lo que podríamos llamar como aislados diferentes. I'm just giving you that language so you have some exposure to that. Simplemente voy a decir estas palabras para que tengamos como un cierto conocimiento de ello. And in this way, again, cup exists together with emptiness of the cup. Es decir, que esta taza existe junto con la no existencia o la vacuidad de esta taza. But this idea of them being two different isolates means that they are discerned through two different thought processes. Pero esta idea de que hay dos cosas separadas aquí, dos cosas aisladas, es un poco para entender que simplemente son dos formas de pensamiento, dos procesos de pensamiento. And even the color of cup is discerned through a different process than discerning cup. Incluso el discernir el color de la taza lo discernimos a través de un proceso que es diferente del proceso que utilizamos para discernir la taza. I mean, they're both there on this base, Y ahí están los dos procesos de pensamiento sobre la base de eso. but we get at the color of cup through looking at that aspect, and we get at the shape or other aspects of cup through a different line. Pero nosotros el color de la taza lo hacemos enfocándonos en ese aspecto de la taza, y el hecho de la forma de la taza lo hacemos con otro proceso mental diferente sobre la forma de la taza. But those are all conventional truths, right? Pero todo eso son verdades convencionales, ¿no? So this requires a very different mind to see the emptiness of cup. Pero ver la vacuidad de la taza requiere una mente muy diferente. Right? It is a mind that is investigating at a deeper level, how do things exist? How does this cup exist? Es una mente que investiga a un nivel más profundo cómo existen las cosas, cómo existe esta taza. Okay. I don't know if there's any more points I want to cover on that. Let's start talking a little bit about how we actually go through this analysis. Vamos a hablar un poco acerca de cómo vamos a ese análisis. Because again, this is not just simply, is there a cup on Don's table? It's not that. It's not saying simply, is there a cup on Don's table? Don's table. Ah, ok, sorry. Not it's not Another word. Que esto no es simplemente un proceso de si hay una taza en la mesa de Tom. Right, that's kind of still in our conventional world. Porque esto en cierto sentido sigue estando en nuestro mundo convencional. Where's the cup? Here's the cup. ¿Dónde está la taza? Ahí está la taza. Here we're looking at a deeper way, what we might call the ontological analysis. How does it actually exist? Aquí lo estamos mirando desde un nivel más profundo, ¿no? Haciendo un análisis ontológico, es decir, ¿cómo existe esto realmente? And recall that this investigation is because it appears to exist out here on its own. Y decimos que esta investigación está aquí porque parece que está aquí por su propia cuenta. And so we need to undermine that appearance, that false appearance, with the truth, with reality. Y necesitamos un poco reducir esa apariencia, o socavar esa apariencia con la realidad, con la verdadera realidad. Okay, so the most powerful reasoning perhaps that we can use is called the reasoning of dependent arising. Y quizá el razonamiento más poderoso que podamos utilizar es el razonamiento que llamamos de originación dependiente. Again, recall how this is something that goes back to what I said at the very beginning. Y esto es un poco, nos remontamos a lo que dije justo al principio. It's like seeing if it's gold. We have to investigate ourselves. Es decir, vamos a ver si es oro y para eso tenemos que investigarlo nosotros mismos. But this is one of the most powerful teachings the Buddha gave to help us to realize emptiness. Pero esta es una de las enseñanzas más poderosas que nos dio el Buda para ayudarnos a realizar la vacuidad. And what's nice about this reasoning is that it helps us to still have some conviction that things do exist. Y lo bueno de este razonamiento es que nos ayuda a tener todavía cierta convicción de que las cosas existen. They say one of the problems that people often have when they do analysis of emptiness is they think things don't exist at all. Porque uno de los problemas que con mucha frecuencia tiene la gente cuando empieza a analizar el tema de la vacuidad es que entonces piensan que las cosas no existen. And we think things are so real that when we hear emptiness, we think they
nothing exists. Oh no. Pensamos que las cosas son tan reales que cuando oímos hablar de la vacuidad, entonces es como, pero nada existe, o no. But dependent arising is all about how things do exist. En cambio, la originación dependiente se trata de cómo existen las cosas. And when we come to understand how they actually do exist, then that negates a false way of existing. Y entonces cuando entendemos de verdad cómo existen, eso niega o refuta esa forma falsa de existencia. Maybe before we go into this, I should talk more about this false way of existing. Antes de entrar vamos a hablar un poco más acerca de esta forma falsa de existir. We talked about how, again, it appears to be existing on its own out here. Hablamos de nuevo entonces de cómo parece que eso existe por su cuenta, ahí fuera, ahí está. Let's use some additional words to describe that. Vamos a utilizar algunas palabras adicionales para describirlo. Sometimes they use the word inherent existence, A veces utilizan la palabra de existencia inherente or intrinsic existence. o existencia intrínseca. Those have the same kind of idea that there's something established from the side of this object. Es un poco la idea de que algo se ha establecido desde este objeto, Its identity comes from here que su identidad viene de aquí and is independent of everything else. y que esa identidad es independiente de todo lo demás. So we could even call it independent existence. Podríamos llamarlo incluso existencia independiente. The idea that it doesn't depend upon other factors to come into its existence. La idea de que no depende de otros factores para llegar a existir. So with that idea, then the reasoning of dependent arising makes a lot of sense. Y entonces, partiendo de esa idea, la idea de la originación dependiente tiene muchísimo sentido. If I think things exist independently, Porque si yo creo que las cosas existen independientemente, and I come to understand that they exist dependently, pero llego a entender que existen dependientemente, then I can't hold those two thoughts at the same time. yo Yes? estos dos pensamientos no los puedo sostener simultáneamente. This is what I was speaking to last night, is that when we have something that is a positive or more accurate quality, Es como lo que hablábamos anoche, ¿no? Cuando tenemos algo que es más positivo o una cualidad más precisa, that can take the place and be an antidote to what is a negative quality. esa cualidad positiva o emoción positiva puede asumir el lugar o funcionar como antídoto de una cualidad negativa. So in this case we have on this side ignorance, which is holding things to exist independently, Y entonces en este caso tenemos por un lado la ignorancia, que es ver las cosas como si existieran independientemente, we can overcome it through the wisdom that sees that they exist dependently. y esta ignorancia la podemos superar con la sabiduría de ver que existen dependientemente. Okay, so let's begin to talk about how things exist as dependent arisings. Vamos a ver entonces cómo existen las cosas como una originación dependiente. I sometimes travel with a prop that I use to do this, but I forgot my prop in Santa Fe. A veces viajo con un cacharrito que utilizo para hablar de esto, pero me he olvidado el cacharrito en Santa Fe. So I'm going to use my mala. Voy a usar el mala. Okay, so sometimes we call this a wrist mala because you put it on your wrist. A veces lo llamamos el mala de muñeca porque te lo puedes poner en la muñeca. And maybe before you came to the center you didn't even know what a mala was. A lo mejor antes de entrar en este centro ni siquiera sabías lo que era un mala. And it's similar to a rosary, Digo, es como un rosario and it's used to count mantras. y se utiliza para contar mantras. So anyway, let's talk about the first level of this dependent arising. Vale, vamos a hablar del primer nivel de esta originación dependiente. It's said to depend upon causes and conditions. Se dice que depende de causas y condiciones. So let's talk about the many causes and conditions that give rise to this mala. Hablemos de las muchas causas y condiciones que han dado lugar a este mala. Okay, so most of these beads are some sort of seed. La mayor parte de estas cuentas son como semillas. I was told they were a Bodhi seed, but I'm not sure if that's true or Me not. dijeron que eran semillas del árbol Bodhi, no estoy seguro que sea verdad. But it came from some tree that gave rise to that seed. Pero esto ha venido de algún árbol que ha generado estas semillas. And of course that tree came from another tree that had the seed. Y ese árbol también vino de otro árbol que también plantó sus semillas. And many things gave rise to that tree to be able to give this seed. Y ha habido muchas cosas que han hecho que este árbol tenga vida y que dé lugar a estas semillas. They have the rain and the soil and the sunlight. La lluvia, el terreno, la luz del sol.
You know, many different factors. Maybe somebody planted that seed, Y muchísimos factores, a lo mejor alguien que plantó esa semilla. and that's just for this one seed. Y eso es solo para esta sola semilla. And that's not all of the causes and conditions Y ni that led to siquiera this. esas son todas las causas y condiciones de esta semilla. So there are many, many things. We could take infinite things that give rise to various products. Así que muchas cosas, infinitas cosas que han dado lugar a este producto. Of course, there are also the indirect causes or conditions that give rise to the mala, Y luego están las causas y condiciones indirectas que han dado lugar a este mala. which is somebody thinking of this idea of putting this string of beads together, Alguien que pensó en esta idea de coger una cuerdita de cuentas y ponerla junta, and the person who actually threaded it and so on, la persona que lo cosió, etc. and the lunch that they had that day that allowed them to have the strength to do that, Bueno, y la comida que tuvieron ese día que les permitió tener la fuerza para poder trabajar en esto. and their parents who gave birth to them. Y sus padres que les dieron la vida. Again, we never find an end to the causes and conditions. Es que nunca encontramos el fin de las causas y condiciones. The great master Thich Nhat Hanh used to call this interbeing. Thich Nhat Hanh, el gran maestro, lo llamaba interser. Everything that exists exists in this web of interconnectedness. Y es que todo lo que existe, existe en esta red de interconexión. It's really quite a beautiful idea and one that's so necessary in our age, yes? Es una idea muy bonita y una idea tan necesaria en nuestra época. As we see how our environment is a product of so many factors that we are doing to the environment. Porque vemos que nuestro entorno es un resultado de tantos factores de lo que le estamos haciendo a nuestro ambiente. Because it doesn't exist independent of the beings who inhabit this environment. Y este entorno no existe de manera independiente de los seres que habitan este entorno. And Thich Nhat Hanh tried to do a lot to encourage people to have that awareness of this planet. Y Thich Nhat Hanh hizo mucho trabajo para intentar elevar la conciencia de las personas que viven en este planeta. But going back to the mala, we see that this is the first level of dependent arising. Volviendo al mala, vemos que este es el primer nivel de la originación dependiente. Is that there are causes and conditions that led to this being here. Es decir, que hay causas y condiciones que han hecho que esto esté aquí y exista. So the question we end up with is there a mala that exists independent of those causes and conditions? Y la pregunta a la que llegamos es, ¿hay un mala que exista independientemente de estas causas y condiciones? No. See? No. Okay, so we come to that conclusion that without causes and conditions it cannot exist. Llegamos a esa conclusión que dice que sin causas y condiciones esto no puede existir. At some level, this is already negating this idea of an independently existing mala. En cierto nivel esto ya está negando esta idea de este mala que existe independientemente. But nonetheless, we all understand this pretty easily, yes? Pero bueno, en cualquier caso esto lo podemos entender todos bastante fácilmente, ¿no? So perhaps it hasn't made us realize emptiness yet. Quizá esto no nos ha hecho todavía realizar o comprender la vacuidad. But some people can realize emptiness simply through this first level. Aunque hay personas que solamente ya con este primer nivel pueden entender la vacuidad. Let's go to the second level, dependence upon parts. Vamos al segundo nivel, dependencia sobre las partes. So now when we look at this mala, we see that there are many parts that make up what we call a mala. Vemos este mala y vemos que hay muchas partes diferentes que todas juntas crean este mala. Mala is the whole, and these are the parts. Es decir, mala es el todo y estas son las partes. So we have 21 beads. Tenemos 21 semillas. I have one little plastic one here that allows me to know when I've reached 7. Tengo una de plástico que me permite saber cuándo he llegado a 7. So we have those beads. We also have the guru bead. Tenemos esas semillas y también la de guru, la semilla de guru, It has a little head on it. que tiene una cabecita ahí, una parte superior. And then there is the elastic string that goes through. Luego tiene la cordita elástica que va por dentro. But every one of those parts has parts too, yes? Y es que además cada una de esas partes a su vez tiene partes. So one bead has the hole on the right side, the hole on the left side. Así que cada una de estas cuentas tiene un agujerito en la derecha, un agujerito en la izquierda. It has what right now is the top and the bottom, Tiene lo que ahora sería como la parte de arriba, la parte de abajo, the front and the back. la parte frontal, trasera. And of course, if we were to investigate even deeper through microscopes, we could find many other parts to this. Y si lo viéramos en el microscopio encontraríamos muchísimas más partes dentro de cada objetito. Again, just like with the causes and conditions, there's no end to finding the parts of things in our physical world. Es decir, que igual que con las causas y condiciones no tiene fin, no vamos a acabar nunca de encontrar las partes de nuestro mundo físico.
In fact, this is an investigation that we know is still going on in our world, trying to find smaller and smaller particles, yes. De hecho, sabemos que esta es una investigación que todavía está teniendo lugar en este mundo nuestro, ¿no? Se están intentando siempre encontrar las partículas más pequeñas. I'm not a particle physicist, but I know they've gotten down to like what do they call subquarks, quarks, subquarks? I don't know. Maybe beyond that. I don't know. Yo no soy físico de partículas, pero creo que ya han encontrado los subquarks, incluso, ¿no? Las partículas más pequeñas de los quarks. So maybe somebody in the room knows how far they've gotten in identifying things. No sé, hay alguien quizá en esta sala que sí que sabe hasta qué punto han llegado a identificar las partículas más pequeñas. But even if they find at the very deepest level something that they say doesn't have any more parts, Pero es que incluso aunque lleguen a una conclusión de llegar a encontrar algo que digan esto ya no tiene más partes, I would say it probably still has a top and a bottom and a side to either side. Yeah. yo diría que incluso a lo mejor eso tiene parte superior e inferior, lado derecho e izquierdo. And of course, maybe that side has also a top and a bottom and so on. Y a lo mejor esas pequeñas partes derecha e izquierda también tienen parte superior e inferior, etc. Anyway, I don't think we can find anything again that is partless. Yo creo que no podemos encontrar nada que no tenga partes. So, we come to that question again. Is there a mala that exists independent of parts? Así que llegamos a la pregunta, ¿hay ahí un mala que exista independiente de sus partes? No. Okay. Good. You're all doing very good. Vamos bien, vamos bien. Let's go to the third level. Again, this second level we might be able to also realize that too. Vamos al tercer nivel, aunque ya con este segundo nivel quizá podríamos ser capaces de realizar esto. The third level is the subtlest and what we have to get to discern emptiness correctly. Pero el tercer nivel es el más sutil, donde tenemos que llegar para poder discernir la vacuidad correctamente. And that's because perhaps even though we say causes and conditions in parts, even though we say Es it que, depends y esto es on, porque a lo mejor incluso aunque digamos causas, condiciones, partes, we might somehow still think that they exist from their own side. de alguna manera como que seguimos todavía pensando que eso existe por su cuenta. So let's show how things actually do exist Pues vamos a ver cómo existen realmente las cosas, at the subtlest level. al nivel más sutil. And I already talked about it a little bit earlier. Ya he hablado de esto un poquito antes. Let's talk about it in relation to the mala. Pues vamos a hablar de esto en relación con el malo. So now let's think about what I'm holding in my hand as really the basis for a mala. Vamos a considerar esto que yo estoy sosteniendo en mi mano como la base o el fundamento para el malo. What we were calling parts before, we see that all of this collection of beads Lo que hemos llamado antes partes, toda esta colección de cuentas and the string that runs through them y la cuerdita que las pone juntas, and so on, that all of these are the basis for a mala. todo esto sería como la base para un malo, la base del malo. And in the end, for mala to exist depends upon the thought mala. Pero al final, para que el mala exista, depende del pensamiento mala. It depends upon the designation, the labeling of mala. Es decir, depende de la designación, de etiquetarlo como mala. Just like earlier I said that the first step is that something appears that we then label as cup. Igual que antes he dicho que para que algo aparezca, esto aparece y luego lo etiquetamos como taza. That's how mala exists. Pues así es como existe el mala. That's how I exist. Así es como existo yo. That's how you exist. Así es como existes tú. What we say in the end is everything is dependent upon a mere designation, mere labeling. Al final lo que decimos es que todo depende, todo existe dependiendo de una mera designación, de una mera etiquetación. And by this word mere, we mean that there is nothing more than that. Y cuando digo la palabra mera, me refiero a que no existe, que no es nada más que eso, It has no substantial existence, simply merely designated. que no tiene existencia sustancial, que simplemente es una mera designación. Now there's always a basis for it, right? Que siempre existe una base para esa designación. I can't say there's a mala on the table when there's no basis on the table. Yo ahora no puedo decir aquí hay un mala en la mesa cuando no hay una base para esa designación. So now we have the basis, so I can say there's a mala on the table. Ahora sí que hay una base para decir que hay un mala en la mesa. But there's no real mala on the table Pero no hay un mala real en la mesa. because all that is happening is I am designating this basis as mala. Porque todo lo que está pasando es que yo estoy designando esa base como mala. This is the very subtle way that things exist. Y esta es la forma sutil en la que las cosas existen. There's nothing more than that. Y no hay nada más que eso.
I think it's very hard to get to that point where we really see the importance of that. Yo creo que es muy difícil llegar a este punto en el que verdaderamente vemos la importancia de esto. And this is why sometimes when we start challenging that things existing in that way, Por eso creo que es por lo que a veces cuando estamos, como digamos, cuando planteamos un reto al hecho de que las cosas existan de esa forma, existing independently on their own, cuando desafiamos ese concepto de que existen de manera independiente por su cuenta, when we negate that, we think, oh, they don't exist at all. y entonces cuando negamos eso empezamos a pensar, pero entonces no existe en absoluto. But as Lama Zopa Rinpoche often says, Pero como suele decir Lama Zopa Rinpoche, it's almost as if they don't exist. es casi como si no existieran. So it's very, very subtle, very slight. O sea, es muy, muy sutil, muy ligero. But when we come to understand this, that all of the power is in the mind designating, Pero cuando llegamos a comprender que todo el poder está en la mente, en este proceso de designar, and there is nothing coming from the side of the base, y que por parte de la base no hay nada que surja de ahí, then there's nothing to grasp at. entonces no hay nada a lo que aferrarse. Because things don't have the real existence we thought they did. Porque las cosas no tienen la existencia real que pensábamos que tenían. So just as before, we come to the same question, is there a mala that exists independent of designation? Entonces, igual que antes, llegamos a la pregunta, ¿hay un mala que exista independientemente de su designación? And we may not see it yet, but that's why perhaps we need more analyses, more ways of reasoning. Quizá todavía no lo veamos, pero quizá por eso necesitamos más análisis, más formas de razonamiento. And this is where we do also analyses that help us to see emptiness, not just dependent arising. Y por eso hacemos el análisis que nos ayuda a ver la vacuidad, no solamente en la originación dependiente. Because again, not everyone is going to get the realization of emptiness simply from dependent arising. Porque no todo el mundo va a llegar a realizar o a comprender la vacuidad simplemente de la originación dependiente. His Holiness the Dalai Lama often encouraged you to go back and forth between two types of meditation. Su Santidad el Dalai Lama siempre nos anima a que vayamos cambiando entre dos tipos de meditación. So we do the meditation on dependent arising to assure that things do exist and understand that very subtle way that they exist. La meditación sobre originación dependiente para que tengamos claro que las cosas existen y veamos cómo existen de esa forma. But that is complemented by the reasonings that help us to discern the emptiness of inherent or independent existence. Pero eso se complementa con la meditación sobre la vacuidad que nos ayuda a ver la vacuidad o la carencia de existencia inherente. Because in the end, these things too also exist together, emptiness and dependent arising. Porque al final estas dos cosas también existen juntas, vacuidad y originación dependiente. And in fact, it's said that once you do realize emptiness, that then you see the very subtle way that things actually exist. Y de hecho se dice que una vez que comprendes o realizas la vacuidad, entonces puedes ver claramente cómo realmente existen las cosas. And so in that way, we come to understand conventional truth at a very different level. Y de esa forma empezamos a entender la verdad convencional a un nivel muy diferente. So let's talk a little bit about the reasoning over here that helps us to realize emptiness. Vamos a hablar un poco del razonamiento que nos ayuda a realizar o a entender la vacuidad. I feel like we're jumping into the deep end with this teaching this weekend, but that's okay. Ahora estamos ya lanzándonos a la parte profunda que cubre con estas enseñanzas. Okay. So let's use a similar analysis. I'm going to apply it to the I after we do the mala. Vamos a utilizar un análisis similar que voy a aplicar al yo después de haber hecho lo del no. This is often called the 4-point analysis. Esto se llama el análisis en 4 puntos. And the initial step, the first point, is that we have to be very clear about this sense of what it is that exists, that we think exists so strongly. Lo primero es que tenemos que tener muy claro qué es eso que nosotros creemos con tanta intensidad que existe. Of course, with the I, then we can examine some situations where that strong sense of an I has come up. En el caso del yo podemos analizar determinadas situaciones en las que esta sensación del yo surge de una manera tan intensa. But with a mala, then perhaps we have to look at again, how does the mala appear? Pero con el mala quizá tengamos que mirarlo de nuevo y pensar cómo aparece el mala. So when I hold this up, once you have known that this is a mala, Entonces yo sostengo esto, tú ahora ya sabes que esto es un mala, and it seems to have malaness all over it. y parece tener esa cualidad de mala por todas partes. Because similar to when I was talking about the cup, Porque igual que cuando hablaba de la taza,
This base appeared to you and we gave it the label mala, Esta base aparece para ti y le damos la etiqueta mala. but then the sense of malaness absorbed into it so it appears back to us. Entonces es como que esa sensación o cualidad de mala se absorbe ahí y parece que da esa apariencia desde dentro. It appears as if it's existing out here on this base. Parece que existe ahí, ¿no? Sobre esa base. Its reality is established out here. Que la realidad se establece desde ahí. And then again, our ignorance, the third step, grasps that that is real. Y entonces nuestra ignorancia lo aferra como si fuera real, el tercer paso. So if we look at that second step where things appear back to us as if they're real, Entonces si miramos este segundo paso, donde las cosas se nos aparecen como si fueran reales, this is what we're trying to negate. eso es lo que estamos intentando negar. It's around us all the time. Y esto nos rodea todo el tiempo. But we're like fish in water who can't really discern any difference in a sense. We're in the water and a part of the water. Pero es que somos como peces en el agua, que no nos podemos dar cuenta de que estamos en el agua o de alguna parte del agua. We're in this all the time, so we have to be very discerning to understand this false appearance. Como estamos aquí dentro todo el tiempo, tenemos que discernir muy bien para entender todo esto de la apariencia falsa. But again, it's the idea that something is existing out here on its own, Es de nuevo la idea de que hay algo que existe por su cuenta, established by way of its own characteristics, que se establece a través de sus propias características, existing from its own side. que existe por sí mismo, Again, we've already talked about existing independently. que existe independientemente, como ya hemos hablado. There are many different ways to describe this. Hay muchas maneras diferentes de describir esto. But again, Lama Zopa simply calls this the real mala. La Masopa simplemente habla de el mala real. I was going to say the real lama. So we also, of course, have this with regard to the I. Pues figures esto of the I. nos pasa lo mismo en relación con el yo. But we have that with regard to everything. We think everything is real from its own side. Pero es que nos pasa con todo. Pensamos que todo es real por su propia cuenta. So this is what we're trying to negate. This is the first step. Y esto es lo que estamos intentando negar. Este es el primer paso. They call it identifying the object of negation, A esto lo llaman identificar el objeto de negación or object of refutation. o el objeto de refutación. It's the idea that we have to clearly discern what it is that we're trying to understand as non-existent. Es decir, es la idea de que tenemos que discernir muy claramente qué es eso que estamos intentando identificar como que no existe. So we'll talk about it again later with regard to the I, maybe a little easier there. Luego hablaremos de esto otra vez cuando hablemos del yo, que es un poco más fácil. But I hope you have some feeling for the sense of real mala that seems to be in my hand, right? Espero que tengáis un poco ya la sensación de este mala real que yo estoy sosteniendo en mi mano. That's the first step. Ese es el primer paso. The second step is to see, well, before we get to the second step, let me give a little sentence. So, if the mala exists in this way, Entonces, si el mala existe de esta forma, then we should be able to find something that is the mala, tendríamos que ser capaces de encontrar algo que sea el mala, that is established as the mala que from se its own side. establece por su propia cuenta como un mala. Does it make sense? It should seem to have some findable reality. O sea, tendría que haber algún tipo de realidad que se pudiera encontrar. So the second step is to determine, well, where would I find that then? Entonces, el segundo paso es ¿dónde encuentro eso? So the most likely place to find it is on this collection of stuff, right? Pues probablemente el lugar que tiene más probabilidades donde lo podríamos encontrar es en ese mismo conjunto, ¿no?, de cosas. Of course, they add a second possibility, although it's very unlikely, Y luego se añade una segunda posibilidad que es muy poco probable, which is maybe that there's a real mala that isn't together with this base, that is different. y es quizás exista un mala real que no depende de esta base, algo que es diferente. So we often use this idea of it being the same or different. Así que utilizamos esta idea de lo mismo o diferente. Again, it might be clearer when we talk about the person or the self. Esto será más claro cuando hablemos de la persona o del ser. But is there a third possibility? Pero existe una tercera posibilidad. Let me use another example that's not around emptiness, Vamos a utilizar otro ejemplo que no tiene que ver con la vacuidad. just a mundane example. Es un ejemplo mundano. If I say either Don is here in this room, Si yo digo, Don o está en esta sala or he's not in this o room, no está en esta sala. is there a third possibility? ¿Existe una tercera posibilidad? If there's a Don
Don either is in this room or he's not in this room. Si hay un don, o don está aquí en esta sala o no está en esta sala. Again, not in this room includes a lot of places, right? Bueno, si no estoy en esta sala puede estar en muchísimos lugares, ¿no? I could be back in Santa Fe, Puede estar en Santa Fe, or I could be down in Alicante, o en Alicante, or I could be up in Barcelona. o en Barcelona. Right? So there are many possibilities for not being in this room, Así que hay muchísimas posibilidades para no estar en esta sala. but it includes all the possibilities, either not in this room or in this room. Pero eso incluye todas las posibilidades, ¿no? O no está en esta sala o está en esta sala. Eso lo incluye todo. Does it make sense? ¿Tiene sentido? I mean, challenge me if you feel there's a challenge. Si veis que hay algún planteamiento, que podéis plantearme un reto, I'll debate you. No. voy a debatir. Everyone sees this as only two possibilities? ¿Veis que solamente hay dos posibilidades? Lo que parece que es más fácil desglosar todo, ¿no? Las partes del objeto, pero la idea es lo que nos cuesta más, la vacuidad de la idea que tenemos del objeto, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto de la idea del objeto? De la idea del objeto. Claro, que desaparece Pepito, pero ahora la idea de Pepito sigue en nuestra mente. So, okay, to divide everything into parts is easy. This part is easy to understand. But what about the idea of the object? What about the idea of the object? I mean, for example, okay, this is not existing anymore. This is not existing there, but the idea of that object, for example, John is not there, but what about the idea of John? What about the concept of this? Could you tell us something about that? About this idea of Well, the thing? in terms of its emptiness, is that? En cuanto a su vacuidad, ¿te refieres? Claro, sí. Yes. Everything that exists is also empty. Es que todo lo que existe también está vacío. So even the idea of cup, the thought of cup, is empty of Incluso inherent existence. la idea de taza, el pensamiento de taza, incluso eso está vacío de existencia. Eso nos cuesta más. But this is harder for us. Yeah, so maybe not good to investigate yet. Eso todavía no entra a investigar. Let's start with the physical objects that we can point to and look at. Vamos a comenzar con los objetos físicos, los que podemos apuntar. Because they even say that emptiness is empty of inherent existence, Porque incluso la vacuidad está vacía de propia existencia. which kind of makes you go crazy. Esto ya te volverte loca. Yes, but thank you. Gracias, Nico. Entonces estarías y no estarías al mismo tiempo. So you will be here and not here at the same time. Either here or not here at the same time. Are you getting into quantum physics? Or? Estás metiendo en física cuántica. I'm not very good at quantum physics. La física cuántica no se me da muy bien. Explain, Nico. Explica, desarrolla. Si Handrick es el concepto de Handrick, pero realmente no, eso es la realidad convencional. Pero la realidad que es absoluta no sería eso. O sea, serían las partes totales que han hecho surgir a Handrick. O sea, que estaría y no estaría. Es una imputación, Handrick. O sea, no... Okay, so in terms of what you were saying before, Handrick is not really there. I mean, Handrick is just a group of things that we have designated as Handrick. It's that concept, is an idea, is a conceptualization, which means that in terms of ultimate truth, Handrick is not there because it does not exist. So, in fact, this is just an imputation. So Handrick is here and is not here at the same time because the idea, Handrick is not existent. But I think what Nico is getting at is maybe going too far with or using an improper analysis, maybe? Yo creo que quizá lo que tú estás apuntando ahí estás yendo o demasiado lejos o estás usando un análisis que no es el adecuado. Because again, you cannot find the merely imputed don. Porque tú no puedes tampoco encontrar a ese don meramente imputado. But that's not what we're looking for. That's not what Pero we're eso no es lo looking que for. estamos buscando. The first step was to identify the inherently existent don, the independently existent El don. primer paso es identificar, encontrar el don inherentemente existente, intrínsecamente existente. That is what we're trying to negate. Y eso es lo que estamos intentando negar. Again,
It is true you cannot find the merely imputed don. Y es verdad lo que tú has dicho, no podemos encontrar a ese don meramente imputado. That's not an analysis of emptiness. Pero ese no es el análisis de la vacuidad. And it doesn't help us because that is not meant to be negated. Y tampoco nos ayuda porque no es eso lo que queremos negar. Because it's merely imputed, it's not final. Porque eso es una imputación, una mera imputación, eso no lo puedes encontrar. What we are trying to negate is the inherently existent don that doesn't exist. Lo que estamos intentando negar es ese don inherentemente, que existe de manera inherente, que realmente no existe. Right. So, given that that's the first step, that's what we're trying to negate. Entonces, considerando que este es el primer paso, que esto es lo que estamos intentando negar, Again, the implication is that then something is findable as don. entonces la implicación es que hay algo que podemos encontrar como don, As a real don. como un don real. So therefore there are only two places the real don can exist. Y entonces en ese caso solamente hay dos lugares en los que este don real puede existir. I'm jumping to a part of the analysis, but either together with this collection of body and mind, O bien aquí junto con esta colección de cuerpo-mente, or completely separate from this body and mind. o completamente separado de este cuerpo-mente. So what I was saying earlier was a more conventional thing, either don is in the room or not in the room. Lo que yo estaba diciendo antes era una cosa más convencional, o don está en esta sala o no está en esta sala. But now I've taken it into the analysis of is there a real don here or not. Pero aquí ya lo estoy llevando al análisis de, ¿pero hay un don real aquí o no? So again, it's the same. If we're looking for a real don, then don is either together with this collection, Entonces es lo mismo, si estamos buscando un don real que esté aquí junto con esta colección, or completely separate, independent of this collection. o si está completamente separado independientemente de este conjunto. And that's what we were saying about the mala. That's where we started, right? Y ahí comenzamos con el mal, es lo que estábamos diciendo, ¿no? If there's a real mala, it's either together with this collection of things in my hand, Si hay un mala real que está aquí junto con este conjunto de cosas en mi mano, or it's completely independent of that. o es totalmente independiente de esto. Again, we don't normally think that it's completely independent. Normalmente no pensamos que sea completamente independiente de esto, ¿no? But with people, sometimes we do have that sense, and I'll talk about that Pero en later. cambio con las personas a veces sí que tenemos esa sensación y de esto hablaremos más tarde. Okay. Are you satisfied, Nico? ¿Estás satisfecho? Yes, Met de office, as in the variable sala, because is there three levels? I think the three levels for how is it, there are different levels also how things exist, not only the emptiness of things, but also it stays exist. If there's causes and conditions, something must exist. Because something has causes, so you can touch the matter, whatever. But then when it goes to mere imputation, it depends on a conceptual mind, a concept, an idea, or whatever, which is not the same. It doesn't create. So it's not causing the effect, the phenomena, but is somehow influencing how we see it. I don't know whether I have the right the way to see things, but I'm not sure I understand correctly. Entonces hablamos de estos tres niveles, ¿no? Hemos hablado de estos tres niveles y hemos dicho que algo para que exista tiene causas y condiciones, y está bien, claro, o sea, vale, hay una cosa que existe que tiene causas y condiciones muchas, pero cuando hablamos de la mera imputación, eso depende realmente de nuestra mente conceptual, ¿no? Nosotros estamos ahí y designamos una cosa y entonces eso realmente depende de nuestra mente conceptual, o sea, nosotros tenemos cierta influencia en esa que decimos que existe, ¿no? ¿Sí? muy bien. Fíjate, es un poco la cosa, es como las cosas existen por causa de efectos, pero cómo existen depende de la mente conceptual o como nosotros lo vemos. And the question is? It's a correct way to see it. Y la pregunta Well, es, si es una manera Going back to correcta. what Nico was saying. let's see what this gentleman wants to add. Que pues si si el concepto es lo que genera la realidad, entonces hay cosas, o sea, ahí puedo encontrar cosas que existen antes de que se le dé el nombre, como por ejemplo este planeta, es decir, que no hay nadie anterior a algo que ya existe por ejemplo. Okay, but then if things are there
because we give a concept to them, for example, and then this is the reality. There are some things that were there before they were here, anyone to give a name. For example, this planet is here and was here before any one of us were here to give the name or the concept of planets. See? So there are things that existed before. Yes. Let me do both of these, because I think there's two different answers going on here first. Voy a responder a las dos cosas porque creo que hay dos respuestas diferentes. So to what Oliver was saying, there's some people that look at it that way, yes. Hay personas que lo ven como tú dices. But there's one text I read, I think it's Jamyang Shepa, Hay un texto que leí que creo que es de Jamyang Shepa, this author, who says that we could also see the third level of dependent arising as being a cause for the phenomenon to exist. y es que él dice que también podemos ver el tercer nivel de la originación dependiente como la causa de que algo exista. Because in a sense it too is acting as a condition whereby we establish that this is a cup and this is a mala and so on. Porque en cierto sentido esto que tú dices también actúa como una condición para que nosotros digamos esto es una taza o esto es un mala, etc. But obviously it's not part of the physical causes and conditions that give rise to this. Aunque obviamente no sea parte de las causas o condiciones físicas que han dado lugar a eso. But neither is the idea of somebody saying, oh, I think I should make a mala that's 21 beads. Pero tampoco lo es la idea de alguien que diga creo que voy a hacer un mala que va a tener 21 cuentas. That also is a thought that led to a physical phenomenon existing. Eso también es un pensamiento que al final ha dado lugar a un fenómeno físico que existe. But it's not part of the physical causes and conditions. Pero no es parte de las condiciones o causas físicas, ¿no? Right? So in some way we can see the mind operating with in relation to things as also playing a role of some causal factor. Así que en cierto sentido también vemos que esa mente que opera o se relaciona con las cosas también podría ser un factor causal de esa cosa que existe. Even through designation. Yeah. Incluso aunque sea a través de la designación. But doesn't this open the door to the non-existent? Pero ¿acaso esto no abre la It's puerta? the mind that creates things. ¿Acaso esto no abre la puerta a la no existencia? A que sea simplemente la mente la que crea las cosas. But that's the only way things exist. Pero si es que esa es la única manera en la que existen las cosas. It's through the force of a mind. Es a través de la fuerza de la mente. Again, on a base, there is a base. Por supuesto, sobre una base, porque hay una base. And that leads us to the other Y question. esto nos lleva a la otra pregunta. We can essentially say that there are many things that are suitable to be a base. Podríamos decir esencialmente que hay muchísimas cosas que son factibles de ser una base. I mean, perhaps you've seen these wonderful images of this new telescope, yes? No sé si habéis Hugo or visto estas imágenes tan alucinantes de ese nuevo telescopio, ¿cómo se llama? Hugo, o algo así. Yeah, really quite beautiful things that are existing in our universe that we never saw, yes? Que nos enseña cosas alucinantes, súper bonitas que existen en nuestro universo que nunca habíamos visto antes. So when they show these, they might give a name to them, yes? Entonces, cuando lo muestran, quizá les den un nombre, ¿no? This is a nebula system or something like that. Sistema de nebula, no sé qué y no sé cuántos. This is a, I don't know, whatever they say, various stars and identifying them, right? Y esto es no sé qué de tales estrellas o las identifican, ¿no? So we can say that the basis for these things was there. Podemos decir que la base para estas cosas está ahí. It's not our thoughts that bring them into existence No son nuestros pensamientos los que hacen que eso exista. as a base. Eso tiene una base. But once we give a designation to it, we call that the nebula system or whatever, Pero una vez que le damos una designación, lo llamamos el sistema de nebulosa, no sé qué, then we've given it that identity. entonces nosotros le damos esa identidad. Okay. So then it can exist as a conventional truth for us in relation to us calling it that. Entonces puede existir para nosotros como una verdad convencional en relación a que nosotros lo llamamos así. So His Holiness speaks of this as well in a wonderful book about emptiness. Su santidad habla también de este libro maravilloso que tiene sobre vacuidad. I hope this is also in Spanish. How to see yourself as you really are. Espero que esté en español. El título en inglés traducido sería ¿Cómo verte a ti mismo como eres realmente? How to see yourself as you really are. Oh, it's such a shame. It's ¿Existe? beautiful. Existe, yes, it does exist. It does exist. Okay. The basis for it exists. We're going to label it. Bueno, tiene la base para existir, ¿no? La base de eso existe. He says that we can't go so far as to think that that something being in the room is dependent upon our,
labeling it in terms of the basis. Es decir, que no podemos llegar tan lejos como para decir que algo existe en esta sala porque nosotros lo etiquetamos como lo que existe, ¿no? Because the basis always has to exist before the labeling. Porque antes de ese etiquetado la base siempre tiene que existir. But yet we still might have false conceptions with relation to the basis. Pero aún así podemos tener todavía concepciones falsas en relación con esa base. In fact, there was this television show that was on when I was growing up, on TV when I was growing up. De hecho, cuando era pequeño había un show en la tele. And there would be three people, Había tres concursantes and these three people, each of them would talk about the same object. y entonces cada uno de estos tres hablaban del mismo objeto. And one would explain that this object is used in farming for da-da-da-da. Uno decía, este objeto se usa en granjas para el cultivo de no sé qué. And the other would say, oh, this is used in a car for various reasons or Otro whatever. decía, pues este objeto se utiliza en los coches para no sé cuántos. Another one would maybe come up with a third idea. Y el tercero decía otra cosa, una tercera idea. And then the people who were playing the game had to identify who was correct. Y entonces la gente que estaba jugando ese juego tenía que identificar quién era correcto. So the base is appearing to them, but they don't yet know what the label is. Right? Entonces aparecía la base, pero todavía no sabían el etiquetado, qué nombre se le había puesto a eso. And so then when they finally go through the guessing and somebody is determined to be correct, Y al final, cuando iban adivinando o proponiendo ya quién tenía la razón, era correcto. then they come to understand what the real function of this object is and its name. Y entonces ahí llegaban a saber cuál era la función real de ese objeto y cómo se llamaba. But while that base is appearing to them, they still might have some misconceptions, right? Pero aunque esa base estaba ahí para ellos, todavía podían tener algunas concepciones erróneas. Maybe it's metal and has various shapes to it. Por ejemplo, es de metal, tiene diferentes formas. So they might be already looking at that and imputing those ideas on that object. A lo mejor estaban mirando, imputando ideas a ese objeto And that gives some sense of solidity to all of that isn't there. y le daba como hasta una sensación de solidez, ¿no? Aunque no estaba ahí nada. And that can be also negated. Y eso también se puede negar. So it's kind of, they often say it's like peeling an onion. Es como pelar una cebolla, There's never any real core you get to que nunca hay realmente un núcleo ahí al que puedas llegar, that is self-established. que esté establecido por sí mismo. So everything that is in our phenomenal world can serve as a basis, Entonces todo aquello que está en nuestro mundo fenoménico puede servir como base, but it being identified as a particular object depends upon the conceptual mind designating it. pero que se le define como un objeto particular depende de que nuestra mente lo designe como tal. So let's use even a concept that this might get a little too tricky, but we'll use a concept. Vamos a utilizar un concepto que puede ser un poco, bueno, Gravity, right? la gravedad, por ejemplo. Right? So we all know, I think, the story is that Isaac Newton invented gravity, maybe? I don't know what the word. Bueno, todos conocemos estas historias de que Isaac Newton inventó, bueno, o la palabra que sea la gravedad. And he's sitting under the apple tree and the apple hits him on the head. Está sentado bajo el árbol y entonces la manzana le cae en la cabeza. It's a story that we learned when we were young. Es la típica historia que aprendíamos cuando éramos pequeños. And he thought about this why does this happen? Why do things fall down? Y entonces pensó, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué caen las cosas? And he put together a whole theory of gravity and what gravity is involved in our planet and so on. Y elaboró toda la teoría de la gravedad y la gravedad, la influencia que tiene en nuestro planeta, etc. So in some ways we can say that gravity didn't exist before Isaac Newton labeled this concept, right? En cierto sentido, entonces podríamos decir que la gravedad no existía hasta que Isaac Newton. But that doesn't mean everything was floating off the planet before then, right? Pero eso no quiere decir que todo estuviera flotando en el planeta antes de esto. Apples didn't go up O sea, las manzanas no se iban a hacer or nunca. just stay in the air. O se quedaba el heno o las cosas ahí en el aire. The basis for gravity was there, Es decir, la base de la gravedad estaba ahí. but gravity as a concept didn't exist until Isaac Newton gave that word to it, that identification. Pero la gravedad como concepto no existía hasta que Isaac Newton le dio ese concepto, ¿no? So, to your question, En cuanto a tu pregunta, many things can be there as a potential base for an object, hay muchas cosas que pueden estar ahí como una base potencial para un objeto, but they don't exist as that object until we identify them as such. pero no existen como ese objeto hasta que lo identificamos como tal. So once more, it comes down to
the mind has all the power to identify this is this and that is that. Es decir, que la mente tiene todo el poder para identificar eso es esto o eso es lo otro. Once more, again, we do see that we identify things differently, Pero yes. vemos que identificamos las cosas de manera diferente, sí. Again, you know, the dog will see this very differently than we do. El perro va a ver esto de una manera muy diferente a nosotros. But still, for the dog, it's valid as a chew toy. Pero para el perro es válido como juguete para morder. And for me, it's valid as a bell ringer. Y para mí es válido como el palito de tocar la campana. And this, it once more, speaks to the fact that it can't have anything inherently there from its own side. Y esto vuelve a hablar, a demostrarnos el hecho de que no puede existir de manera inherente por su propia cuenta. Or else I would chew on it, O si no, me lo masticaría yo. or the dog would ring bells. O el perrito tocaría la campana. Okay. Let's carry on with this analysis before we get, oh, it's almost lunchtime. Casi es la hora de comer. Vamos a seguir con este análisis. Maybe we'll do the analysis after lunch. O quizá mejor hacemos el análisis después de comer. What, ¿Hay algo? another question? ¿Hay otra pregunta? ¿Alguien? One more Sí. question? Yes. Si aplicamos este análisis sobre la base, entonces también vamos a descubrir que la base no existe. Okay, but if we apply the same analysis into the base, maybe we will discover that the base does not exist. It doesn't exist inherently, true. Cierto, es que inherentemente no existe, cierto. It doesn't exist inherently. Again, we're not saying it doesn't exist at all. Pero no decimos que no exista en absoluto, decimos que no existe de manera inherente. But it doesn't exist inherently. No existe de manera inherente. The Buddha, ¿Qué sentido tiene la ciencia bajo este paradigma? So under this paradigm, what is the sense of science? science serves some role in terms of identifying things that we might benefit from that knowledge. Bueno, la ciencia juega un papel a la hora de identificar determinadas cosas y nos podemos beneficiar de ese conocimiento. Maybe they're able to find a plant in the Amazon Valley that they never knew was there. Quizá puedan encontrar una planta en el Valle del Amazonas que nunca supimos que estaba ahí. And because there are certain properties that they might be looking for in investigation, they might identify something, a compound, a chemical there. Y quizá porque tenga determinadas propiedades puedan identificar algo y hacer una sustancia química de eso. And then it can benefit the beings of this world, maybe by curing cancer or something. Y a lo mejor se puede beneficiar a los seres de este mundo curando el cáncer o no lo sé. You know, so we don't ever negate that there is still reason to be curious about the world around us. O sea, no negamos, es decir, existen razones para sentir curiosidad acerca del mundo que nos rodea. For those who want to investigate in that way. Pero para aquellos que quieran investigar de esa forma. But this investigation is necessary if we are ever to be free of this whole cycle of existence. Pero ¿es esta investigación necesaria si queremos o si en algún momento vamos a llegar a ser libres de este ciclo de existencia? You know, we were talking briefly about quantum physics earlier, yes? Antes hemos hablado brevemente de la física cuántica, ¿no? There's a lot of interesting things coming out of quantum physics that speak to the relationship of the observer to what is being observed. Y hay muchísimas cosas interesantes que están surgiendo de la física cuántica que nos hablan de la relación entre el observador y lo observado. And that interdependence that is very much involved in Buddhism. Y de esa misma interdependencia que tiene tanto que ver con el budismo. But realizing quantum physics isn't necessarily realizing emptiness. Pero realizar o entender la física cuántica no es necesario para realizar o entender la vacuidad. It may be helpful, Quizá ayude, but it's not the exact same thing. pero no es lo mismo. Because quantum physics is still investigating our conventional world Porque la física cuántica sigue investigando nuestro mundo convencional and is not actually investigating this ultimate nature of things. y no está investigando realmente la naturaleza última de las cosas. Okay. So there's value to both. Así que ambas cosas tienen valor. But perhaps, again, from a Buddhist point of view, the deeper value is to investigate the nature of reality. Pero quizá desde el punto de vista budista el valor más profundo es investigar la verdadera naturaleza de la realidad. But again, going back to the base also lacks any inherent existence. Pero volviendo a la base, también carece de cualquier existencia inherente. This is true. If we go to this one bead, we can see it lacks inherent existence in a similar way.
Y esto es lo mismo, si vamos a una de estas cuentas, no tiene existencia inherente, de la misma manera. This bead depends upon its causes and conditions, Porque esta cuenta depende de sus causas y condiciones, depends upon the parts I mentioned earlier, de the las whole and so on. partes que he mencionado antes. And it depends upon me designating it as bead. Y depende también de mí, de que yo lo designe como una cuenta. There's no real bead existing out here. Aquí no hay una cuenta real que exista. And then I can go deeper and deeper, and everything I can investigate in the same way. Y puedo ir más profundo y más profundo, y lo puedo investigar todo de la misma forma. So it all kind of falls apart in terms of that level of reality. Así que todo, digamos, que se derrumba, ¿no?, en cuanto a ese nivel de realidad. But it Pero- still exists. Pero aún así existe. Very subtle. Muy sutil. Okay. We'll talk about this more. Vamos a hablar más tarde de eso. Okay. So before we go to lunch, let's just have just a very short little dedication. I'd like to just have a short one in case, just don't want to lose all this energy. Antes de irnos a comer, vamos a hacer una pequeña dedicación para no perder esto antes de irnos a comer. And during the lunch break, we might have any thoughts coming up and what have you. We can sometimes destroy all that positive energy if we don't dedicate it. Porque luego en la comida nos vienen miles de pensamientos y cosas y a veces podemos cargarnos esta energía sin haberla dedicado. So we dedicate all of the positive potential that we've created this morning Dedicamos todo el potencial positivo que hayamos creado esta mañana to our own enlightenment and the enlightenment of all beings. a nuestra propia iluminación y a la iluminación de todos los seres. Just that simple thought is enough to seal this energy. Y este simple pensamiento es suficiente para preservar esta energía And that way to assure that it brings forth that result. y de esta manera asegurarnos de que va a generar estos resultados. Okay, wonderful. Maravilloso. Enjoy your lunch. Que disfruten de Enjoy talking with each other. y hablar con los demás, hablar con los demás.